Yes, yes. Hellos, 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 hellos. Time ya kazi ni githaa kia wira. Yes, githaa kia wira. Karibuni nyinyi wote, amkeni twende kazi. Na yenye tunaenda shift ya usiku 10 minutes to kuanzia job. Yes. Kamuni ukani tuthi wira. Jeni twende job. Leo tunajadili kuhusu job. Na wagoja muamke ukirani, amkeni twende kazi. Kazi imeanza, kumekucha. Yes. Yeah, it's time to go to work now. And I'm waiting for you people to wake up. Amkeni nyote twende kazi. Yeah, then we see what we can do. Ni saa za kazi. Why am I talking about job tonight? Because hakuna kitu fani kama job. Hakuna kitu muhimu tena kama kazi. Na hakuna kitu challenging kama kazi. Na hakuna kitu ara sijui niseme nini. Because job is job. Wira ni wira. Kazi ni kazi. Now I'm gonna play few songs that sings about job. And I know out there you're asking me why. Well, Fred, amisi sasa. Leo naongea kuhusu job. And I know some of you are asking why I'm talking about job. And I'm talking about wira ni wira, kazi ni kazi, because of the guy we saw the other day being highlighted. Alikuwa anaosha manguo so that he can feed the family, he can support the family, he can take care of the family, he can take care of his own needs. And it put me thinking, when I was growing up, there was this song, so many vijana muongeze pia bidii. Mwiso, wacha tusikie. Ni wa Henry Makobi. Kazi ya watoto kweli ni kucheza kila siku. Tulikuwa watoto tulicheza na masomo. Kazi ya watoto kweli ni kucheza kila siku. Someni vijana muongeze juu ya bidii. Mwisho wa kusoma utapata kazi nzuri sana. Someni vijana, amkeni msome. Aya, mwisho wa kusoma utapata kazi nzuri sana. Yes, someni vijana muongeze juu ya bidii. Na mwisho wa kusoma tutapata kazi nzuri sana. That is what I used to know. That is what some people even tonight know. But that is not the fact. And that is not the idea. Ideally kusoma ni kuongeza maarifa. Ideally kusoma ni kujua zaidi. Ideally kusoma si lazima usome upate kazi. La haula. Wengi wetu tunadhania tukisoma tutapata kazi, haswa kwa maofisi. And that is where we all go wrong. For one, we cannot all fit in the offices. We cannot all do similar jobs. I can just decide to wake up and do something, create my own job, make some money, and maybe, who knows, tomorrow I become a billionaire, a millionaire, and maybe a trillionaire. It happened, and it can happen. And it starts with an idea. But we here, we think that when we go to school, get the certification, go to college, go to the university, we get a good job.
That is not the case. I've been looking and following news sometimes, watching YouTube, and I see so many kinds of stories about Job. That guy who was washing clothes so that she can feed the family. There is this lady, they say she has masters and whatever's, masomo ya kiwango ya hali ya juu, lakini ofisi yake imekuwa ni shamba. Na hiyo ofisi yake shambani, what's she doing? She's growing crops, she's rearing cattle, she's doing everything, almost everything, farming, you know. Na hajali ati akona, ukimwona akienda kwa shamba na gari lake na gumboots, you really like it. So many vijana, muongeze juu ya bidii. Mwisho wa kusoma mtapata kazi nzuri sana. Mwisho wa kusoma mie kare nitapata nini? Kazi nzuri sana. But that's not the case. This guy was determined. This guy was dedicated to do something for the family. Are we? Are you? The only thing I can sit down and think is how I'll get an office job so that I don't get tired. Who told you they don't get tired? They work like, some of them work like donkeys. They wish I could have just done farming and maybe pay some people to work for me. Hakuna kazi nyepesi. There is no easy job. You out there who are looking for a job, we can create our own jobs. We can create our own whatever. You can start a kiosk, uanze kuuza sijui nini. Ana sijui naongea nini. Wacha tusikie hiyo wimbo kwanza alafu nitaendelea. Hi Kamau Martin. Mambo ya siku hizi, sikupigana magume. Kalamu na karatasi, ndiyo silaha ya siku hizi. Mambo ya siku hizi, mambo ya siku hizi, sio kupigana mangumi. Mambo ya siku hizi ni kalamu na karatasi. Hiyo ni uongo mtupu, lakini it's just a song this Mr. Henry sang. And you know what? Iyo kazi ya kupigana mangumi ni dondi, you know. Tuko tunaenda kuwatch kwa wenye walikuwa na television, ama tunaenda tao the nearest town kuona tu wana ngumi, wana dondi, man, you know. And we felt like that is the best job we can do, and we started practicing. Ungetuona na hizo nini za kupigana mangumi. My weights zimepimwa. I remember in my primary school there used to be those whatever watu wangumi hutumia hizo ma weights to kaweight, kiweight, kijiweight, majiweight. You know? So mambo ya siku hizi si mambo na mangumi, ni kalamu na karatasi. But for sure, kama ni kalamu na karatasi, tutafiti wapi? Hatuwezi tukafiti kwa mbunge sisi wote, hatuwezi tukafiti kwa ofisi sisi wote. We need to create something. We need to create space for ourselves so that we can create job and earn something and make a living, you know. Not sitting down there, going to school. There is somebody who said, ukiona mtoto wako wako na talent, nurture that talent. Wacha kumsukumia shule na maybe hata hasikii chochote. And in my family, there is one person who angesikia ABCD or one, and now she does something for herself. And she does it very well, keenly, smart, wise enough to make a living, you know. And here I am, I carry, because I'm having this and that. I have a degree, I have a this, I have a this. I'm sitting there waiting, doing all the resumes I can do, the CVs I can do, waiting for a job, an office job. Even here in the US, we cannot fit in an office, all of us. We have to do jobs, menu jobs, all the kinds of jobs we do here. So back home, we have all the opportunities. There are those people who have big shambas. There are those people who have big farms, acres and acreage of farms. They can utilize that shamba to farm. I remember I used to pay. There is a lady, thank heaven sometimes we have friends. She was telling me, hey Kare, why don't we just start? I told her I want to start like farming back home. And I said, I don't have somebody to trust that we can do farming.
even if I'm this far. And she said, trust me, we can do it. Incorporate your brother as a trustee and something, and I know we can do it. So job si lazima tuandikwa kwa ofisi, na sisemi tusisome, tutasoma. Naambianga watu, even the other day I just stopped here, let's go to school and put these documentations underneath our beds, underneath our sofas, and hide them in the uko kwa nyasi, uko juu kwa nyumba, uko rotaraini ko igoro, you know. Then we create something for ourselves. Kuna muibaji alisema, waiwake honi thengera, have no rights to the right. Tiwendi wakongo hake geko kanango urena ikonia nimenoga, na wanande ubete ikonia. Eyo neguo yawe nende ubagangu ojega liriandera biegishagi kona shiari. Why? Because when he is adorning that sackcloth, you know, that sack, hizo mangunia, mnajua zile mangunia tulikuwa tunazita mangunia siya makogo, you know, anajipika hivi, anawekelewa gunia ya waru hivi, imepigwa moshofe huko, mzito jameni. Anafanya kazi, ndio huyo Gikomba, ndio huyo unyo anapelekea kwa mats, you know, hiyo ni kazi yake, kubeba mizigo. Anasema wake yoni thengera. I'm trying to look for that song, I can't get it. Tiwendi wakwangu hake giko kanango urena ikonia nimenoga. So we can create job. And why am I talking this? We have seen even women people doing odd jobs. Men, like that guy who was highlighted just the other day with a challenge, a physically challenged wife. And I congratulate that man wherever he is. He is a man and a half. The wife just got a problem, and he saw never to leave the wife because she has become disabled. And see what? Iyo kidogo tu, iyo kujitolea kidogo, iyo nafsi yake yenye amejitolea, roho safi, kutomwacha huyu mama, kutomwacha bibi yake sababu amekuwa disabled. Mungu amemuonekani, amembariki, amemulika tu hivi akasema, "Oeke, nye manego kuradhima. Nyuri anyonete, kiogi yaku, wega waku, wedo waku na weruteri waku." And that is why God is blessing him. We can also be blessed. And we only need a little nudge, you know, just a little nudge, so that we move a step ahead. We move forward, start something, start even writing. My daughter writes. She writes well. She's a good writer. And she makes a living, you know. My friends too write, you know. They try to initiate me into writing, but that is not in me. You can create space. You can create time. You can create something to do. You can... There is this guy. What is this? There is this Devi Moini. We got to listen to this. If you haven't listened to this, I just got it now. It has some it's funny. It's a nice song by Devi Moini. Wera Letwanere oreuru oshedagia matube, oshedagia jogo karanga. Huyo anauzanga mikohoro, huyo anauzanga mandizi, huyo anauzanga switi kwa rodi, huyo anauzanga hivi, huyo anauzanga ngara, you know. Wera letwanere oreuru. But does it matter? Are you getting that feeling? Are you getting that what you need, you know? Are you getting returns from this wera? The only difference is that the wera is connoted in a bad way. Uyo ni mtu wa kuuza makaa, you know. Wera. We have seen women, old women, doing mechanical jobs back home. And I know you have seen it being highlighted on the televisions. Why? Because wera. We can do anything to eke a living. You can start shoe shining. I saw so many girls doing shoe shining damn days around Uchumi, around there, Aga Khan Walk. They were very nice, cute ladies doing my shoes, you know, every time it rained. We can do many things. Let's go to school,
keep our certificates because you don't know about tomorrow. God can just decide to bless Kale and say, oh, you know what, you'll be an ambassador tomorrow. Where? Qatar. God forbid. So, and you go to school, have your certificates, get your PhD, get your master's, get your degree, and get your diploma, put it somewhere, think of something to do. Don't start sitting down and getting depressed that go away ready. Whereas you're not waking up to do something for yourself. So don't expect onaga yaradi magaorea wera dimete. That is why we always say, he got blessed, now he has a lot, he has become a millionaire. God only blesses those who have. Why? Because they are utilizing their time, they are maximizing their time to do something valuable. They are not maximizing their time to do I don't know what to call it, nonsensical things or what. They are not agonizing, oh, I don't have a job, oh, I don't have this, because they can do something literal to get a return from what they are doing. And we can do it too. You can start somewhere. You can start like the way they are saying, you start by selling 1 crate of boiled eggs. So that crate, let's say, brings you 200. You bought it at 100. So you buy another 100, keep the 200. Keep going, keep going. You never know of tomorrow. If you sit down and add your mathematics well, divide, and a divide rule, you will be somewhere. Remember to save. Little, kidogo, kidogo, ujaza kibaba. Wera ni wera. You see that old lady doing mechanical job. Why? Because she doesn't want to just sit down and say, gainie korehe, zitaletona magogo zianguke kwangu, pap, haiwezekani katu na haitawaiwezekana. Aramini kiketu tu hapa, hakuna kitu kitatoka mbinguni. Liwe liwalo, iniangukia, unless ni charity. And even that charity, I have got to use my money to go and buy that ticket, buy that lottery, for me to win something. So hakuna zenye zinatoka mbinguni, msinanganyo. You have to work for it. I have to work for it. I have to wake up and say, this is a small farm here. I'm gonna grow my own vegetables. I'm gonna grow my own food. And that is wera ne wera. So with that, I minimize cost on food. See? So we can utilize our... I see people trying to start ranching farms for, yeah, and they are doing very well. There is a time they highlighted Honorable Murungaru doing farming with very nice cows. I admired these cows. I said, "Guy, nimogika heka mogoda kegare nangobeta isnega shokia gado." Little did I know I can do so many things. I can grow carrots and sell. Can grow waru and sell. Cabbages, ubaya cabbages zinaletanga ndiamo zinaoza haraka. You can try as much as possible to grow those foods you know that can take some time kwa gara bila kuoza. Lakini cabbages zinaoza the following day, so you can utilize and see. I see so many people doing farming being highlighted by Mount Kenya television, wherever. People going deep mashinani kutuletea ujumbe kutoka huko mashinani. Fulani you grow this, fulani you afanya hivi, fulani ameutilize kashamba kadogo na anakuza malenge, anakuza vitu ya aina na anapata malipo kutoka kwa hiyo mazao. So we can do something. Wera ne wera, ukaitorute wera, ukiraitorute wera, tujipange, tuanze something. Ana kama una akiambia tu mtu mwenye ako tu karibu na wewe, wiki, I just need 200. Zanini usindanganye, mwambie tu nataka kuanzia kununua 1 crate of mayai, nichemshe nende kauze, nizurure nikiuza. Hata mimi nilikuwa nauza mpaka earrings. Hizi mamindo unanionanga nazo. Zingine nitoa kwa kazi yangu na pick moja hapa because I needed something to supplement my salary. You know, I needed something
to supplement the little I get from the government. I needed something to supplement the little I get from the prostitute by doing other odd jobs. I used to have a very good lady, wherever you are, God bless you, I forgot your name. She used to go to Gikomba, pick jackets, anakuja, Mia, uko mtaa wakikimbizwa na kanjo. Na mimi nikamapproach nikamwambia, if you go this Mia you buy and sell it for me at 80 shillings, would you mind doing that? He said, why not? But I didn't tell her I'm going to sell. Until that time he knew I'm going to sell, he started selling to me at the same 100. But because they were nice jackets, I'll go and sell them at 250, depending with the make, 300, 320, you know. And I get profit. I got good money. And the money I used to go to school sometimes. I used to buy my books. I used it in so many ways. I never went hungry. I was always smart. Why? Because I was able to utilize the little I have and the knowledge that I have and do something for myself. And that way I get a blessing. No, it's because we are trying to do something. It is because we are trying to make the ends meet. It's because we are utilizing even the odd times, odd ways to do something that will become right. You can also do it. You can do it out there. They highlighted a lady, very old lady. This lady anachimba choo. Hizi choo za mashimo. Can you imagine? Anajitolea muhanga kwenda tu kuchimba choo. And here I am as Karen Gash. All I want is to sit down and wait, still drafting my resumes, still drafting my CVs, curriculum vitae, to say to all prostitutes, all non-government organizations, all the government offices looking for a job. And if I don't get a job, I start now blaming the government, blaming everybody, the villagers, my neighbor aliniroga, sipati kazi, nashinda tu, ni vile watoto wake wanjasoma, ngwangu na vile nimechela ma CV mob, kwa nini sipati kazi? Must you go to work into the office? Must I go to work into the office? And that reminds me, sometimes I meet people here, oh, you've changed, I don't know what, are you pregnant or something? I say yes or no. Oh, is it because you were doing this? Did you get job because you were doing this? I say, heck no, I'm not doing that. And I'm not in a hurry to do that. People, because they think, because I was in school, and I'm changing a little, I'm adding a little weight, I got a nice job in the office because I was in school. Who said I was going to school to look for a job? No, I need those papers to do something else. I need those papers to help me even think further. If I start a business, will this information that I learned from school help me? That is why I go to school. And I'm not going to stop there. I'm still going to go to school. Because I'm not going to school to get employed. I'm also going to school to get more knowledge. And knowledge that is already filtered. You know, it helps a lot. Go to school, learn, keep your documentation, keep your documents, and then utilize them tomorrow in your business, in your transactions, in your dealings, in your everything. They will help. Let's hear this. Karaoke wake aritwa rawira ni wira omushembe na wakaramu ni wiraye. Oye te sura, kana oye te retore, que de tone pokyo,
Itende na wakaramu newela. I have no rights to the music. Yeko ya ingire. Otire mono tenyaro bea. Before we listen to Karaoke wa Kiarotara, let's listen to Devi Moini. We hear what he had to say about these jobs, because he is describing these jobs in a funny way, but wera ni wera, mradi tu upate malipo. Wera ni wera. Even if your sponsor is there sponsoring you, giving you chum, to go to school, to go to the salon, to go wherever, even if you are a gashungwa, and your Muturi Mutruene is giving you something, remember, he has been working in order to get that money to give it to you. Respect that. That is what Devi Moini is saying. Respect that person who is giving you a shilling. You know, respect that somebody who is who is taking an initiative to give you something. You know, respect that somebody, because he means a lot to you. He means a lot to the family. He means a lot even to the society, to the community person in the country, because when he works, he returns to the government, and then the money is utilized in all ways possible. Even if we complain, we can see what some does and some goes. Zingine zinaenda na mtu, zina bebwa na mtu, na zingine zinatumika poa. That is normal. So wera ni wera, waisebe na wakaramu. Ono wakwedia metura no wera, wagotwarithia nduthi, wabeba no wera, kwendia matubi no wera. Kazi ni kazi, kuuza mayai. Kuwa houseboy ni kazi, kuwa house girl ni kazi. Zote ni kazi. Kuandikwa na kanjo, kusafisha choo ni kazi. Hata huku tunazisafisha ukitaka. Wera ni wera. Yes, wera ni wera. Don't usimbenze huyo mtu mwenye unaona amepiga set coin angena kwa kiosk kake, kwa sababu kazi ni kazi. Kuuza magazeti ni kazi. Kulima ni kazi. Kuendesha nduthi ni kazi. Kuchimba choo kama huyo masa ni kazi. Kuwa house girl ni kazi. Kuwa secretary ni kazi. Kuwa receptionist ni kazi. Kuwa daktari ni kazi. Kuwa nasi ni kazi. Kuwa pilot ni I'm telling you, let's forget about all these office jobs and maybe think about starting small businesses, the way he's saying. Like kubeba vitu. Unaweza tu nunua mkokoteni poa, uwe ukibeba mizigo. How many people have you seen, even ladies? I saw another lady being highlighted here, pulling a cart, pulling a mkokoteni, na mtoi huko kamengangania huko kamehang kama ni madri ya madhake, you know, very happy they are going to deliver, you know, because kazi ni kazi, wera ne wera. Waishe beno wakara tutie gushagura mawera, tuache kugoja ati ngava ituandike. Hakuna ngava hata ingeniandika, hata ningesoma nisome nikurumane na huko. Hakuna sitani ngava ingeniandika unless I think twice and start a business. That's why I did some business. I had several stores for me to supplement my own whatever, and that is the money that gave me airfare to come to the US. That's the money that helped me far, to be precise. So wera ni wera, let's not choose. Ara ya salon, ani kazi ngumu kuwa kwa salon jameni. Unanitengeleza nywele na roronga. Sasa hivyo tu ndivyo umeona unishuke. So kazi ni kazi. They get all kinds of insults, but they persevere to make our heads look beautiful so everybody can turn. Because job is job, wera ni wera. Sio lazima tuandikwe kwa twende tufanye shushaina, shoemaker. Hizo ni kitu tulio. Even when I was growing, I was in standard 1. And I even don't know how the song used to go. When I was a shoemaker,
shoemaker in this way, and that way, in this way. And I was a driver. I even don't know how the song was going, because that is what we know. Shoemaker, teacher, dressmaker, you know, a tailor. No. Yes. Why? Wira. Those are the jobs we knew. I never knew there is a pilot. I never knew I can become a professor. All I knew is that I could become a teacher, a tailor. That is it. That's the only, and a doctor. Nitunganga watu shindano venye nilikuwa naona nikidungwa huko na katalia na jifinya hivi mpaka karibu shindano ikatikie kwa mwili, you know, kwa sababu those are the jobs we knew. When did we change from now thinking that a shoemaker is doing a good job, a tailor is doing a good job, and now here I am, Kare, I want to go to the office to be employed in an office. And sometimes I even don't qualify to go to the office. There are so many qualified for that slot. So, sijui ni nani akupishe, mwerevu akupishe ama the best akupishe. Tena nikinyimwa kazi inakuwa ni vile mimi si Mkikuyu, ni vile mimi. That is the complaint we make. But can we do something else? Can we start like tuanze kuomba pesa kidogo Equity ama wapi, tuanze kabiashara kiasi, na hiyo biashara inaweza derema, inaweza panuka, it can extend, because we are utilizing the cash flow well. Otherwise tukigoja tu tuandikwe ofisi tutakuwa kwa shida. So let's see wera. Before that, even the Bible says, and Wamoyo sings a very nice song. Kai muradimi oria kwenda. No, Unge could have no right to the lyrics. Shiroshi, wani aje kunitupa hivyo, wewe wacha siasa. You can share the video if you want. Wera wamokoma kwani now hegetomi yagukenereruka kushagararuka. Why? Tududathimire ile kazi ya mikono yangu. Ukiangalia wimbo hii ya Wamoyo utakuta shoemaker hapo ako busy na shidano yake na uzi akitushonea vilaka, kutushonea viatu juu hashoni viatu mpya. Anafanya repair. Kwa nini? Because even when I was growing, that was the job I used to know. Like, can I be able? I remember I used to see a shoemaker and I tell him, can you teach me how to do it? And I was taught. Unaingiza shidano hivi, kavuta ile uzi huku, unavuta hii, kisha unavuta, unakaza. Unakuja hapa, and you have to be systematic so that iyo uzi inaenda laini, smooth, straight. Huyu ni fundi shupavu wa viatu. Si crooked ati mala uzi kwa huku juu, mara zingine ziko huku, mara sijui nini imeshikanishwa hivi, ni kama fundi wa nguo mwenye ajui kushona. It needs skills. And those skills, some of them you got to learn and you got to pay. You cannot just sit down and start doing shoemaking without being taught. It needs skills. So, na lazima usome. Kwa hivyo, if you need skills and you go to the shoemaker, can you teach me? You also need to go to school, learn, keep your certificates, and learn to do something. Ana kama unajua kushona hizo viatu, si ushone tu. Kwani, mzee ametuambiaje? Ametuambia ati kazi ni kazi ya kuuza matumbe nini, mayai, shoemaker, kwenda kutega,
kutega sijui like uko na mkokoteni unagoja hivi kuendesha nduthi, you know. Kazi ni kazi. Ni vile tu tunambadika hizo kazi majina mbala ni unakangai ni ndikwa da modo amenya nendo araga nduthi ngehithogo na gikofia, you know. Because sometimes we are worried of what people will say about us when we start doing something, a job that is connoted like dirty, like alisoma tu hivi akaona tu afanye kazi ya kubeba kuuza duka. Oh, shopkeeper was the best again when I was growing up. I don't know when you were growing up what was the best for you. That is what I knew. Because the only time I saw somebody in the biggest festival was somebody being ordained to be a priest, and I said, oh, heck no, I cannot be a priest. And my mom didn't want me to become a nun either. So that is it, because that's not my job. My job is out there. I can start today. Sometimes I sit down here. If you see this file here, I have a file here with so many ideas. I write down, I jot down, I do business proposals just to see which works out. But because I have never woken up to just do like pinpoint, I'll do this, it's lying there stagnant. Same case to us. If I don't wake up and start like growing something, utilize the little shamba I have to grow food that can supplement my family, and I sell the surplus, I will still be there stagnant, waiting, admiring, envying, developing jealousy because Fred Hamisi anapanuka. Why? Niliketi na Fred Hamisi akapanua biashara yake, akaongeza kwa ile kafingia alianzia nako, ikawa 200, ikawa 100, ikawa 3000, ikawa milioni, na sasa amekuwa bilionea. Nikiwa tu nimeketi hapo na business proposals zangu, ati naonyede kwedia dege dikete initiative yago so zinyone, how can I start it? I would like to start a business like transport business. I have not taken an initiative to know how I can do it. I have not consulted. Why? Because I don't want to look stupid. Yes, let me look stupid when consulting and I get help. That way, I'll be able to do something for myself and for my family. Gai Muradi. Now I get to me. Yago Gai Muradi mi. Muradi magero kwenda. Gai Muradi mi. Dadi morege. Jabez wa shiariruo. Ashari make motuaruo. Jabez wa kerera. Jejeri aretua. Nao jererie. Ruoga iyo dadime. Ujara merie. Me hakaya kwa. Dadime rawe na wamoko makwa. Now I to me. Yago kenereruka. Daimura. You should see the butchers, those who are selling meat, even those who are shoemakers in this song, very happy about the blessings from God. Give me a customer. God, I pray this morning I'm going to sell my meat. Not my meat. I'm gonna go sell my meat. Not my meat. Sorry, not my meat. Gosh, you guys now. I'm going to sell meat. Bless me, Lord. Bring customers. I don't want this meat to remain so that inatoa harufu mbaya. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. And who is God not to bless you? He will bless you mightily because he has, lazima atimize your prayer. Na after kutimiza maombi yako, what else? You only be saying hallelujah, very happy. God has blessed
wera wa moko maku, kazi ya mikono yako lazima Mungu aibariki. Kevinsky, how are you? So many vijana tulicheza na masomo, kazi ya watoto kweli ni kucheza kila siku. Tulikuwa watoto tulicheza na masomo, kazi ya watoto kweli ni kucheza kila siku. So many vijana muongeze juu ya bidii, mwisho wa kusoma mtapata kazi nzuri sana. Who knows of tomorrow? Either Wamugo, how are you? Mwisho wa kusoma mtapata kazi nzuri sana. Let's not take these songs literally. Let's think about their meaning. Mambo ya siku hizi, sikupigana mangumi, kalamu na karatasi, hiyo silaha ya siku hizi. Mambo ya siku hizi, sikupigana mangumi, kalamu na karatasi. Tag a friend. You can share the video, I have no problem. I don't like tagging people though. Mwisho wa kusoma mtapata kazi nzuri sana. Vinny boy, how are you? Florence Kingati, my dear, how are you? When Kiko Diogo Kevinsky, akisi ununue kahawa ikatalia kwa boma yako. Waliokosa kusoma wafanye kazi na nguvu. Ambie watoto mwisho wa kusoma kweli furaha. Yes, waliokataa kusoma wafanye basi kazi kwa bidii. Any job that you get, you refuse to go to school, then whatever you are doing out there, ukiandikwa kwa kanjo kufagia hizo choo, ifanye roho safi. Pata malipo yako, utilize the malipo somewhere nicely, diligently, and you're gonna get blessings. Iyo kazi umeandikwa ama iyo kazi umejiandika ya beba, ifanye kwa roho safi. Wacha kupiga watu chenga, vile naonanga ati umeenda kubebea watu mzigo pale Nyamakema, umeenda kubebea watu mizigo pale OTC, umeenda kubebea watu mizigo Kikomba, mwisho unapiga chenga na mzigo unaishia, unasahau, the next minute you still need somebody else. And now tukipiga kamsa eti waibia watu, umekwisha wewe. Kwa hivyo kama hukusoma ulionelea, you want kuwa beba kwa roho safi. Kama ni hiyo pikipiki, endesha pikipiki mwendo mpoa, wacha kuendesha vibaya, madharau, kifanya watu madharau. Hiyo ni kazi, wira ni wira. And hapo ndipo unapata riziki yako. Kama unafanya kazi ya mochari, si wengi wanaweza fanya. I can do it. That one is okay. I can do it. I have no problem. I'm trained. But I cannot do it because niko na roho ingine tena ya roho. She's dead, he's dead. You know, this is somebody I know, you know. Ifanye roho safi. Wacha kufanya matokodhanio, kufanyia mile atijua hiski matokodhanio, madharau. Hutabarikiwa katu. Kama ni kuchimba hiyo choo kama hiyo masa, ifanye roho safi na moyo mkujufu. Wacha kufanya leo unachimba 1 inch, unaishia, ushalipwa kiasi, ndio umeenda kukunywa kali, umeenda kutinga huko, changa, umeenda kubusa, umeenda kukunywa huko, wirigi. Yomune, yomko hapi, wirigi kwa wingi huko. Fanya hiyo kazi roho safi. Pata malipo yako roho safi. And that way God will bless you. Kama niyo shoemaking, ifanye roho safi. Nisije nikakuletea kiatu,
kiatu inakaa hapo miezi 3, 6 na ndio tarajio ya kuendea kazi. Nikija uongo mwingi, uongo leo, uongo kesho, uongo kesho, uongo, 30 days za uongo. Jameni, naenda kanisa. Ifanye roho safi. You know, kama umeandikwa kazi ya houseboy, fanya roho safi. Wacha kudandia watoto wa wenyewe. You know, ifanye roho safi. Kama umeandikwa kazi ya house help, ifanye roho safi. Wera ni wera. Hatuwezi tukatoshana sisi wote. Tuwezi hata hiyo shule tukatoshea. And that is why they always have a minimum and a maximum 45 students per class, if I'm not wrong. Aiendangi watoto 300 kwa standard 1 hii. Asha wanagawanywa kiasi stream A, B, C hivyo. Kwa sababu lazima kuwe na kiwango, the concentration and the ratio has to tally. 1 to teacher to so many people's, you know, students, you know. So ifanye roho safi. Kama wewe ni mwalimu, fanya hiyo kazi roho safi. You know, wacha kupiga watoto wenyewe bure, kutusi watoto wenyewe bure kwa sababu madhake, fadhake ni mrich. Hatuwezi tukazaliwa rich sisi wote, na hakuna mtu alizaliwa rich. The only person who is rich is that person who finds his parents akamwambia wewe ni MC Jose Jane oyaishi. You know, that is the only person who is rich. And you know what? He's not rich. She's not rich. She was given, so she's not rich. She has not worked for it. Work for your own so that you feel the pinch. Even when you are misusing your father's richness, your mom's richness, your family's richness, you feel the pinch because you have at least worked for it. Ojoridia hawane ogogerera. If it was 1 billion, make it billions. If it is 2 billions, make it trillions. You know, fanya hiyo kazi roho safi. Kama ni mechanic, fanya kazi vizuri. Nisikuletee gari kesho, nilileta gari, nataka tu kitu kidogo karekebishwe. Nikija hata nini umeiba kila kitu. Fanya hiyo kazi roho safi. Why? Kazi ni kazi, wera ni wera. Natika gushabia wera, wacha kunimbeza ukisikia na ushacho. Hapana, kazi ni kazi, bora maripo na bora kuifanya na roho safi. You know, I saw sometimes an MC Jane, you agree with me here. When you go to these people who are burying people around here, when we leave the bodies there, mostly I see even women doing that job. They come with those stories and it's different from our home, but you will see women doing the same job. Kudikado. Kwa nini sisi tunaona ni kama deal kubwa? Ukisikia ati mtu amekufa like sehemu fulani, you label these guys when wanachimba hizo makaburi, hata mnaza ona niangania ni familia fulani ndio inachimbanga hizo makaburi. Who will chimba? I cannot chimba, seriously no. Akiswezi, maybe I hire if I have money. So, and if they are there for hire them, let them work for you nicely. Don't label them. Vile huyu Charlie ametuimbia akasema, kazi ni vile tunazilebo vibaya. Kama anachiba hizo makaburi, mpe heshima zake. We need our respect. Muheshimu kama mtu msaidizi. Kazi yenye hauwezi. Cause huwezi kuchiba hiyo kaburi. Hizo fiti zote. Huwezi. Huyo wacho, hizo choo zote anachimba hizo fiti chini. Huwezi. Mpe heshima zake. Mnipe poa aende. Ende zake. Tenda wema. Wacha ende zake. You know. And you know what? Doing this, we'll get blessings. Hey Jesse Johnson. Jina Peter vipi? Someni vijana, muongeze juu ya bidii. Mwisho wa kusoma, utapata kazi nzuri sana. Someni vijana. Yeah. Yes. Hivyo ndivyo tuliambiwa. Hii wimbo si ya jana. Ni ya zamani nilikuta ikiimbwa. Kumaanisha ni ya zamani sijui miaka gani. Hivyo ndivyo tulikuwa tunaambiwa vijana someni.
And I think some of these guys have come to realize kusoma si sana, si muhimu sana. Wakaanza mabiashara. Ndio hao unaona mtu alianza na nduthi moja. Na kwa sababu anafanya kazi ya nduthi, roho safi, anafurahisha wateja wake. Ndio hiyo ukamuona na ingine, ya 3, ya 4, ya 5, mwisho yako na proboxi, taxi, mwisho ndio huyo na lori, mwisho ndio huyo amepanuka. And guess what? Do you know what I'll label him? Kazi yake, ameingia kwa Illuminati. Ni Illuminati, kama ni Illuminati, whatever, Illuminati. Aezia, do mani, kai, nani watogire. Mwingine anauza hizo mikahoye za mandizi. Ni aje kachwa, unasikia huyo chale anasema aje, kai, anaomba tu kupate jam. Ndio hizi mandizi zake zisibaki, aweze kwenda round akiuza. Anauza leo, anauza, anapata tuchwani, tutao, nini, anasave, ananunua kaduka, anaweka, duka inapanuka, the next minute, urionaje kare, amejaa Illuminati, yake togyo ni mango, kweli mandizi tu ndio tu imemfanya akwe nini msupa hivi, ndio imemfanya akwe mdosi hivi, ako na zake. So tunasahau bidii yake ni kama ya mchwa. Let's respect people's jobs, the little they do. Hata kama ni kutega na hiyo mkokoteni, na hiyo dudhi, respect them. Na nyinyi wenye tunafanya kazi, tufanye kazi zetu na roho safi. Hata huku, tukiambia tuoshe tushosho, tuoshe tushosho, vizuri, tugukaa vizuri, not only tugukazi, tuite wagonjwa, people with disability, tufanye hiyo kazi roho safi, tunapata maripo, na ndio hiyo tunajenga nayo nyumbani. Kwa nini? Cause ina baraka. Na acha nikwambie, naona niko huku America na tuko wengi, you'll be very surprised and you will not like this. Most of the people wenye wanapanuka home ni wenye wanafanya hii kazi tunafanya roho safi, kimungu, si kufanya kiholela. Unadhania Mungu atakubariki, zitaenda na mto. Trust me, zitaenda na zitaenda. Whatsoever zitaenda. Uanze kuuliza, nani aliniloga? Umejiloga mwenyewe. Wira ne wira, wishembe na wakaramu ne wira, Gikuyu igire, Koiba de gongeza kya wera bitaka dame yega koruta wera sana nei kota ningesia ota uiteke koja piane bera meto moto akanwa Gikuyu igire dale gwa kwega etare bahu ebuna gonei koroya jeraine dikya kobya ateta wera wa kwale moru oje tesura kana oje tere tore kereru oje te shura kana oje te whatever letwa ne bokyo letire gotire letakoria mwana. Call me Shura. Shura is that person who cleans the toilets. Shura is that person who washes the toilets. Call me a Shura. Letwa ne bokyo bola chums. So wera ne wera voice beno karam. And he says, I feel so sad when you start laboring my job. I think these people, I baju anaibana my ideas. Ni sawa tu bola ikampoa. Ya mwana vera ne vera. Isembe na wakaramu ne vera. Ne vera. Acha niwandansi ya kiasi. Otire mona tayaro dea. That's karaoke wa Kiaro Tarawera Newera. I have no rights to the music. Isembe na wakaramu ne vera, negro ne vera, Gikuyu
waigire. Gutire moyo tainia rothea. Yes, yes, yes. Yes, he's saying Fatawa Weda ni whatever is coming from that job. The importance of the job is what is coming from that job. Am I selling sweets in the streets? And by the way, that reminds me, I used to have some shops. And trust me, the very things that were selling like hotcake, now and then, you see people coming, even grown-ups, even anybody was sweets. Gosh, I was surprised. Because I used to put the money for sweets aside, money for cigarettes aside, and they were like, so, and I used to keep, do you know, that sweet thing, those to sweet to monaga, those 2 packets of sweet I would go and buy in bulk, and I'd go to Kirinyaga, how na huko hizo nduka mpya zilijengwa na huko nimeanza kupoteza bearing kai motidirikanie hapo chini ya OTZ karibu na police station. Hapo hizo nyumba tulikuwa tunahitaji whatever, munaelewa watu wa nyumbani. So, and these sweets, they are the ones which used to help me pay the rent. I couldn't imagine. Wera even wakuza hizo sweet. Msione watu wanauzanga sweet kwa mtamta na msianze kuwapiga ngeta ati juu nimesema hivyo. And that guy who was talking about labeling this business, he's even saying, even when you're going home late and you meet, just say hi to the thugs, because you know ni watu tu kama sisi wanatafuta. Kama wewe ukitafuta za sweet, ukianza kuwaona unatimua, wanatimua na wewe unyo hata ujui mwizi no nani ameibiwa na nani anaenda kuibiwa. Say hi to them. That way they will save you your few coins that you got in the morning. So kazi ni kazi, hata kuuza sweet. Hizo peremende zilikuwa zinanipea do. For real. Ndizo zilikuwa zinanilipia shops 3. Kwanza kwa duka moja sijui ni kama watu walikuwa nakula hizo sweet kama githeri. I used to make good money per day. Maybe I think 200 per day. From sweets only. Faida. Bila kuhesabu yenye nilibai nayo. So, kazi ni kazi. Stop laboring. Any job I do, any job you do, let's respect people's jobs. Whichever job they do, whatsoever, let's not labor it. Let's try to respect them. And that way, tutaendeleza uchumi. Sitapata hadi mtu ananiambia aki anti nipeka choani aki nianje kasoda hapo. Hatutaenda tukiomba. But because we are lazy, we tureda koreme, you know. Because of that, we want, like somebody says, oh, I'm in America, or I need if I send you 100 every week or every 2 weeks, you are even better than me, because it's like I'm employed. You are employed by me. I give you 10K. Where are you going to work? You'll never wake up and go to work because, she's gonna send me 500. That is 50,000. Hey, Jehovah, wake up and do something. Sell those sweets. You see them selling sweets, we ignore them. Shida tu ni kwamba sengine wengine ni wamba. And that is why I'm saying, if you're selling those sweets, just sell your sweet nicely. Stop now snatching. Ati mtu ameangalia hivi ndio wewe umenyakua kibeti yake. Why now? Sell your sweets and let God do the working. Let God work on you. Let God bless you mightily because you are doing it diligently. And easier said than done. Easier said than not done. I'm gonna stop there. Wera ni wera. Waisha bena karamu. Let me read a few comments. Fred Amis, you wanted a song from Queen Jane. Ukusema ni gani? Gaki. I like the way you
Always happy. Yes, being happy is my trademark. I was born, that's why they gave me those funny names. Quite inspiring. Hi Florence, thank you. Good morning. Dewa Mogo to you too. And whatever your hands finds to do, do it diligently. Koheredu 14. Mmeambiwa na baba Mogo msome Ecclesiastes 14. Sijui Biblia yangu iko wapi. Tungesoma kiasi. And the Bible I have mnaweza soma hapo. Where is my Bible? Ecclesiastes. Sasa baba Mogo tunasoma yote Kepinski. All right. Ecclesiastes what? 14. All right. Let's see. Ecclesiastes 14. Why is this? As I look for it, Baba Mogo, you haina chapter 14. I think you may make mistakes somewhere, but thank you. Msome mmeambiwa na Baba Mogo, whatever your hands are doing, do it diligently, and God will bless you. And Karaoke wa Kiaro Sarah is saying, stop labeling our jobs, and it's like poking into somebody's business, you know. Respect, maximum respect for whatever you do. And he says that, and that is a common saying kwa Wasapere. As I tell you, ni Rihama Central meaning mtu wa Western. Wanasema otogare ni matigari manda. Like if I am doing something and I get some surplus, is like the surplus from the stomach, you know. So if I don't have something even after eating, yes, you tajiri. Anyway, I'm gonna stop there. And first of all, let me recognize Wangai Simon. How are you? MC Jane, Gina Peter, Jesse Johnston. Gai aradi magawira wa moko maito. Lazima tufanye kazi kwa mikono yetu. Ndio hivo, Baba Mogo, thank you. And Paul says in one of his letters that if someone does not work, he should also not eat. That's the Bible. The Bible says if you want to eat, you have to work for it. If you don't work, then you don't have to eat. Stop stealing. Work for it. Rematowaru. There is a Munzungu here. He makes me happy. Even my neighbor down here, she has grown tomatoes in pots. And she grows every year. I have seen her grow with the baby. And there is a Mzungu down here somewhere at an intersection there. He has grown maize around the homestead like these, plus tomatoes, onions, and some hot pepper. Who are we not to utilize those big farms we have back there? Here they have toshuje hivi vitu tudogo hata uwezi ukapiga boli hivi teke itaenda the very food house, imagine. But back home some of us have big acreage of that. Why don't you utilize that? Tulime tupate mazao, tuuze tupate riziki yetu. Sarah Wanjiko Jane, how are you? Thank you for the dancing. Kamondo. And Dennis Oseko, my brother, how are you? Wakire. Robert Dongo, hi. And Christine Savani, how are you? And that is for tonight. I'm gonna wind there. May God bless you all. Wera ne wera. Negwa ne wera.
yetereire na gimo wirawa moko makwa. There are so many artists who have sung about jobs, wera ni wera. You can search them through their YouTube, subscribe to their YouTubes, and listen to their songs because they have a meaning. From me to you with love. Bye bye. Peace.